refer to rigid object, which is have behavior of elasticity, but then not like a spring. Maksudnya bukan spring lah. So yang so again, so straightly I will go to the first modulus here regarding the Young modulus, which is the elasticity of the object. It was in terms of length. So it means that the object can deform or the object can change its length as we what we call apply certain force here. So as you can refer to your textbook in the figure 12.11. Okay, so I have this bar being stretched by amount of delta L under the action of the force. So as you can see, the condition of this bar when we pull it and it stretch, it will have little bit elongation. So means that you're going to have your delta L here, okay, respect to the change of the length and respect as well to the initial length here. So before we apply the force, this is the initial length of the bar, and then when we pull it, it will be stretched and then it will little bit elongate. Okay. So in this statement, the action of pushing and pulling, okay, so we are referred to what we call tensile stress. So whether you can have a condition of pushing or pulling, okay. So means that this condition of this mechanism we refer is a tensile stress. Alright, and again, it was the ratio of the magnitude of external force to the cross section area. So as you can see on the bar here, so bila besarkan gambar dia, you can see that the force is acting perpendicular to this surface area here. So sama lah. Pasal ni dengan ni sama. Okay, so you need to be careful when you dealing with this condition, where you need to know where it will be the force acting perpendicular to the what area. Okay. And then the tension strain in this condition of Young modulus is the ratio of the change in length, okay, to the original length. So as you can refer to this one, this is the original, this is the original length, and then this is the change of your length. And sometimes ada soalan yang mungkin dia bagi L final. Maksudnya delta initial plus your delta L. So you can tahulah macam mana nak dapatkan delta L from your final length. Okay. So as you can see, when I put the tensile stress over the tensile strain, this equation here, the symbol for Young modulus is this capital letter Y. Alright. And then as we know that tensile stress is force divided by area. So the unit is Newton meter square. And then as you have your delta L is meter. And then the length initial also meter. So yang ini boleh potong dapat 1. So the Young modulus unit is actually similar like your stress. Normal Newton per meter cube. Or sometimes I can also use Pascal. Pernah ingat lagi tak Pascal, brother, sister? Ingat. So another name for the Newton per meter square is your Pascal. So you can use this Pascal. Alright. So okay, so as you can see, when I have the condition here, which is this direction of force that I call it pulling, alright. So the condition of our delta L will be positive. Pulling. Are you agree with that, brother, sister? Kalau kita tengok arah ni lah, so it was moving upward. So means your delta L will be positive as your final length will be much more greater than your initial. Okay. Are you agree with that, brother, sister? Yes, madam. So force dia positive. Okay, means that our delta L also positive. Okay, we also have another condition as I respect to another condition that we call pushing. Pushing. Okay, as you can see, the direction of the force will be opposite. So, main lukis macam ni lah. So this is the direction, which is the force will pushing the bar inward. So bila inward maksudnya as we compare to the direction of this one, okay. Pushing, so means that my direction of force will be negative, okay, and then your delta L will be
negative also. Kenapa negative? Because bila kita pushing the bar, okay, inward, the final length, okay, final length will be much more lower compared to your initial. So kalau you nak calculate delta L, means that delta L final minus delta L initial, you should get negative value. So kalau you masuk dalam ni, negative force divide by negative length, so you will get positive back. So our Young modulus here are always absolute value. Maksudnya nilai dia tak boleh negatif dan nilai dia bukan kata positif tapi nilai dia absolute. So because we already kata indicate the direction of our pushing and pulling here due to positive for pulling because it's upward, and then pushing will be negative, that will be leads to our delta L also negative. Okay, are you clear with that, brother sister? So tak kisah yang ini ke ataupun pushing ke, your Y always absolute value. Okay, kenapa? Sebab kita nak tengok dekat table nanti. Alright, okay, clear tak pasal pushing and pulling? Anything that you like to clarify back regarding this Young modulus? So tensile stress. So the condition for your force must be perpendicular to the area. So you kena recognize dekat mana condition for your force and as well the area take place. Okay, clear tak, brother sister? Clear, madam. So you need to be very careful lah regarding the force. Okay, and then when we discuss about the object in elastic limit, especially for the elongation ataupun length, okay, we are respect to this graph. Okay, so you can refer to your textbook page 321, figure 12.12. Stress versus strain curve for an elastic solid. Okay, so you can, as you can see, as I mentioned on our previous discussion, the applied force should be make the elongation ataupun deformation is linear to the force that are applied. So maksudnya kawasan daripada sini sampai sini saja. Yang ini still what we call elastic behavior, means that when we apply the force acting on the object, after we remove the force, the object can regain back its original length ataupun original shape dia. So beyond than this point of elastic limit, this is what we call elastic behavior. So maksudnya dia boleh ada tendency to go back to its original shape tinggi. Okay, but then, and as you can see, the relation between your stress dengan strain ni linear. Naik sikit stress, linear pun akan strain pun akan naik. Maksudnya increase. But then after we reach the elastic limit here, where the object start to have the condition that we can say the tendency for it to regain its original shape is lower. Maksudnya kadang-kadang bila you increase sikit, dia dah start permanently elongate, dah tak boleh dah balik semula ke bentuk asal. So this is the point that we call elastic limit. And then if we further apply the higher force, okay, increase the force acting, then it will start to reach the breaking point. Bila breaking point ni, it means that our rigid object tu is not obey like previously, which is it have its original mass. So this is where you can have your object crack into two, pun dia break atau sebagainya lah. So kita nak yang kawasan ni sahaja for our discussion. Yang ni no lah. So again and again, for those who are doing later, maybe mechanical and civil, basically you are going to dealing with this graph again and again in your discussion later. Okay. Alright. So in the table 12.1, I have 3 modulus. So as we discuss Young modulus, so I highlight this part. Okay, so there will be a few material in this table. So kalau dalam table, maksudnya nanti kalau dalam tutorial ada material yang kita guna tak ada dalam table ni, just Google ataupun you just search. Tapi make sure that the unit is in SI unit. Yang ni ataupun Pascal. And satu lagi is at room temperature, T equal to 20 degree. This is the room temperature for this textbook sebenarnya. Okay, so and then must make sure dia dekat room temperature, kalau tidak nanti nilai dia berbeza. Okay, so as you can see, most of this material when they are at the room temperature about 20 degree, all of them are exist in the what called solid.
fully solid. Maksudnya dia punya phase is true solid. Tungsten, steel, copper, brass, aluminium, glass and as well quartz. So yang lain daripada tu dia mungkin ada lagi material lain cuma kita tak masuk dalam ni lah. Okay. So kita buat one example. So you can refer to your textbook. So Media terus nak buat example yang untuk yang modulus so that you can maksudnya strengthen. Kita nak tengok dekat mana when we are refer to the question it was Young modulus. Okay. So 12.5 in the page 323 stage design. So we recall back example 8.3 where we analyze a cable used to support an actor as he swings onto the stage. Now suppose the tension in the cable is 940 Newton as the actor reached the lowest point. What diameter should a 10 meter long steel cable have if we don't want it to stretch more than 0.5 cm under this condition? Okay, soalan ni macam mana kita nak recognize kita nak guna Young modulus ataupun tak? Anyone? Ada idea tak? Bukan kita nak tengok solution je, kita nak kena recognize dalam stand tu dekat state question dia yang refer kepada Young modulus. Okay, anyone? Ada suggestion tak? Brother, sister? Dekat mana condition yang kita nak tahu dia adalah Young modulus? Okay, anyone? Tension. Tension. Tension is one of the force. Okay. Boleh tapi dia tak konkret. Okay, lagi? Yang lain? It's a good tapi boleh. Boleh. Cuma kalau in terms of point tu, it will be baru 50%. Sebab kita kena tengok the whole story. Tapi bila tengok satu keyword ni, you tahu, oh ini ialah Young modulus. Okay, yang lain? Very good, thank you brother. Yang lain, macam mana? Selain daripada ni, tension, apa lagi keyword kat sini yang you nak guna untuk you tahu, oh ini ialah Young modulus. Memang 100% Young modulus. Okay. Brother, sister yang lain mana? So kita tahu dalam mechanism of Young modulus, dia ada pushing and pulling. So pushing dan pulling ni dia akan create atau dia akan beri impact kepada kita punya objek become yang ni. Nampak tak perkataan ni? This one. Keyword ni dalam soalan ni, dalam example ni brother sister. Jumpa tak satu perkataan yang sama macam tu? Ada kan? Ada. So to stretch. So you know to stretch maksudnya dia 10 meter long. So maksudnya dia adalah kabel yang kita nak stretch. So dia akan become elongation. So you boleh tahu yang ini ialah Young modulus. Respect to this condition as well. Long. Okay. Kemudian kita tahu kita perlukan. So Young modulus equation dia ialah F divide by A over delta L over L initial. Okay. F. So brother tadi dah bagi tahu tension. So kita boleh tahu this is your value of F. Okay. Kemudian kita nak A. Area dia. Area apa ni brother sister? Area dia shape apa? So kenapa dia guna perkataan diameter? Anyone? Kenapa dia guna perkataan, ditanya what is diameter should 10 meter. Apa maksudnya? Sebab dia swing. Because dia swing. Okay. Swing ni dia punya, yes dia swing tapi kita tak relate kepada dia punya condition dia buat seperti bulatan. Ya tapi bukan yang itu. Diameter ni, okay, refer kepada area. Area apa yang guna diameter ni brother sister? Dia dah bagi clue dah tadi. Diameter apa yang area apa yang pakai diameter? Cepat. Future engineer dia kena cepat. Apa objek, apa shape yang pakai diameter ni? Bulat. Bulatan. Circle. Jadi you kena tahu bentuknya ialah circle. So circle ni dekat mana? So kita tengok kabel ni biasanya dia punya shape ialah like a long cylinder. Tak kisahlah wire ke kabel ke, bentuk yang biasa or nature is cylinder. Bila you
you buat cross section area, bentuk dia bulat macam ni. Melainkan dalam soalan ni dia bagi tahu by using a rectangular shape of cable, then you kena guna dia punya area bentuk rectangular. Kalau dia tak mention untuk kabel, biasanya dia punya shape ialah cylinder macam ni. Ataupun cross section area dia is circle. Clear tak brother sister? Clear. Kalau tidak nanti, okay, yang swing tu dia macam buat bulatan tapi bukan benda tu yang kita nak. Sebab ni more on the object here, which is the cable, not the person. Okay. So diameter. So apa equation untuk area by using diameter? Anyone? Pagi-pagi madam tanya soalan equation untuk circle. Area for circle by using diameter. Apa equation dia? Cepat. Pi r square. Pi r square using radius, brother. Kalau diameter, betul dah yang ni. Tapi kalau pakai diameter, pernah guna diameter dah ni? Pi d. Pi d saja. Are you sure? Pernah jumpa equation macam ni? R kan ialah radius divide by radius. R ialah radius equal to diameter divide by 2, betul? Betul. So you boleh guna yang inilah untuk calculate dia punya diameter. Okay. Kemudian delta L. Nak cari kat mana dalam soalan ni delta L? Apa numbering dia atau value dia pada sister? Cepat. Delta L kat mana? Nilai berapa? 10 meter ke 0.5 cm? Cepat. Kalau tak, you tak jawab soalan ni. Ni yang paling simple ni untuk yang modulus ni. Mana satu delta L dia? 10 meter ke 0.5 cm? Anyone? 0.5. 0.5. Kena cepat. Future engineer awak kena buat cepat kerja Okay, yang ni. And then of course 10 meter long ni dia original length dia. Okay, so masuk dalam equation ni. So, you dapat diameter. So, bila tak nak bincang lah macam mana nak calculate. Semua boleh tekan calculator. Tetapi, yang modulus. Benda alah ni. Sebab dia punya subjek ialah kita punya diameter. Which is you kena simplify equation ni respect to diameter. Tapi yang modulus ni, kita kena respect to material yang dipakai. Which is steel. Jangan suka-suka tulis nombor Tengok dalam table. Steel nilai dia berapa. So this is the value. 20 times 10 power of 10 Pascal. Jadi tukar. Masukkan nilai yang modulus untuk steel. Different material, different value. Jangan pakai sama. Okay. So simplify, dapatlah D dia yang ini. Okay, so you boleh pakai calculator. Next, I will go to the next modulus where we call it shear modulus. Go back to the page 321. Okay, elasticity of a shape. For shear modulus, the object will undergo a deformation regarding the shape. So rigid object biasanya as I mentioned previous, dia tak mudah berubah shape. Tapi yang ini dia berubah shape, but again mass dia masih sama. Okay. So what the condition for shear modulus? Deformation occurs when a force acts parallelly. Act parallel to one of its faces while another opposite face held fixed by another force. Sebagai contohnya, the mechanism of your textbook. So biasa buat ni biasanya. So kita ada permukaan buku kat atas ni. And then when you push the top of the book's page ataupun front, dia punya cover, this direction, the book will be shifted. The page yang atas tu dia akan shifted keluar sikit daripada original shape dia. See? And then another face. So yang ni top. So bottom of your book will try to hail atau react to this force. So biasanya kalau kita letak atas permukaan meja, dia akan ada friction static, which is same magnitude with the applied force but opposite direction. So top akan ada this applied force parallel, and bottom will have another parallel force which is
F friction ni but opposite direction, yang bottom ni. Yang ni biasa berlaku sebenarnya. Okay. So kalau tengok dalam buku teks you, ada gambar yang ini. Yang ini. So original shape dia ialah cuboid. Jadi bila nak orang kata pinjam satu gambar, original bentuk dia yang A tu, cuboid betul. Pernah dengar cuboid? Takut tak pernah dengar, takut juga. Sebab Madam sebut ni rasanya budak sekolah semua belajar cuboid. Pernah dengar cuboid? Pernah, Madam. So figure A tu is the original ataupun true shape of cuboid. So you tengoklah dia punya permukaan dia semuanya orang kata true cuboid lah, dia tegak. Okay, and then when we apply a force on the top of this surface yang ni, so Madam ambil yang top ni, okay, yang atas ni. Okay, this is my apply force. So I push this surface parallel to I push this surface and then it will move little bit towards the right. Yang atas sahaja. Okay, but then there will be another face which is bottom ni. Yang bottom ni opposite dia kena opposite. Dia tak boleh sebelah, dia tak boleh maksudnya sebelah-sebelah tak nak. Dia nak opposite, totally opposite. So top dengan bottom lah. So I will have another force yang ini. Which is kita kata friction lah. Negative. Dan arah dia ke sini. Satu. Sama magnitude tapi opposite direction. So as you can see, yang ini akan shifted daripada kawasan ni kepada kawasan ni. Yang ni yang kita nak. Kita nak calculate berapa displacement yang di shifted tu daripada original atau daripada initial position dia. Okay. So shear stress is actually a force that are parallel to the surface. To the surface. So yang ini kena hati-hati. Modulus perpendicular. Yang ini parallel to the surface. And then surface yang mana? Itulah surface yang you kena calculate area dia. Contoh, kalau yang ini, top yang ini, inilah area dia. You kena tahu macam mana nak calculate area yang atas ni, top ni. Okay. And then, this is what we call shear stress. While for the what we call shear strain, it was actually the ratio between your shifted faces dengan dia punya distance between the two opposite face. Maksudnya H. Yang ni. Delta X is the shifted face. H is the distance between the two faces. Faces yang mana? Faces yang opposite. So maksudnya kalau Madam ambil top yang ini, bottom yang bawah ni. Okay. So dia punya H yang ini. Jadi you kena tahu. Kalau atas, top dengan bottom. Kalau left dengan right. And then the front dengan back. So you kena tahu HG yang macam mana. Okay. Sebab jadi agak tricky because kita kena recognize the faces. Faces mana yang bertindak ataupun kita apply force. And then face mana yang react. Okay. So dekat table tu again. This is the shear modulus value again with same material tapi respect to shear modulus. So tungsten, steel, copper sama. Tapi dia punya shear modulus lain-lain value. Okay. And again this one is only for solid juga because at room temperature this is the value ataupun of material dia exist as truly solid. Okay, so delta X is the horizontal distance the shear faces moves. Yang atas dengan yang bawah, opposite dia. And H is the height of the object. Usually, Madam lebih suka guna definition dia. H is actually distance between the two opposite faces yang kita ambil. Jadi lebih senang recognize dia lah. Okay. And then, sama juga. Delta X divide by H, you akan dapat dia 1 sebab unit dia sama. Meter tolak meter bahagi meter dapat 1. F divide by A you get the Newton meter square ataupun Pascal. So shear ni unit dia sama, Pascal ataupun Newton per meter square. Buat one example regarding our tutorial questions. So Madam take out the tutorial questions because this one is from our previous textbook. Okay. So a plank 2 cm thick and 15 cm wide is firmly attached to the railing of a ship by clamps, okay, so that the rest of the board extend 2 meters horizontally above the sea below. Okay.
A man of a mass 80 kilogram is forced to stand on the very end. If the end of the board drops by 50 cm because of the man weight, find the shear modulus of the wood. Okay, soalan dia nak calculate shear modulus of the wood. Sebab kita tak ada dalam table tadi, so kita nak calculate berapa nilai dia. Tapi kita kena recognize dia punya condition dulu. So plank ni biasanya macam bar tadi juga, kita clamp one of the end dekat ship. So one ada the end tu dia boleh jadi macam papan terjun. Pernah dengar papan terjun, brother sister? Diving board. Biasa kat swimming pool ada kan? Okay. So the man will be standing. So dia besarkan gambar ni. So biasanya diving board tu dia boleh, kita kata apa tu, boleh dia bergerak ke atas ke bawah. Can you imagine that, brother sister? Boleh bayangkan tak driving board tu bila this man duduk ke atas ni, okay, dia akan macam apa, turun ke bawah sikit sebab due to the weight. Clear tak, brother sister? Clear, madam. Okay, kemudian kita nak tengok dia punya equation ialah shear equal to F divide by A, again delta X divide by H. Okay, so kita nak tengok dia punya shear. So force dekat sini datang daripada mana? Daripada soalan ni datang daripada mana, brother sister? Kita nak recognize dia force apa ni? Untuk yang apply pada plank tu. Anyone? Kat mana you nak cari force ni? Tak dengar, brother, sorry. Gravitational force. Gravitational force due to the weight of the man. Yes. Yang ini. So you kena ambil nilai 80 darab dengan 9.8 jangan 10. Okay, this is the weight. So maksudnya weight dia ke bawah ni. Betul? Betul tak weight dia ke bawah? So dia menyebabkan your plank akan drop ke bawah sebab dia dah berat, jadi sebab tu board tu akan drop by 50 cm. Are you clear that? Yang lain clear tak? Okay. Kemudian, so 20 cm thick. So kita tahulah kalau gambar ni memang this thick of your plank is 2 cm. Okay, are you agree with that? Yang lain. Okay, 50 cm wide. Benda apa ni 50 cm wide ni? Maksudnya dia tak lukis habis ni. So kalau kita letak, kita lukis macam ni. So rupanya yang ini ialah dia punya 50 cm wide. Okay. Plank tu kan dia macam kalau pandangan atas dia jadi macam ni lah. Ini 15 cm. Ni top view Okay. Boleh? Can I say that it was 50 cm like that? Ke macam mana? Okay. Kemudian 5 cm drop. Kat mana 5 cm drop? Nampak tak? Plank ni maybe sengaja ambil gambar yang macam ni. So, kita boleh ambil condition yang ni. So, yang ni 5 cm drop. Are you agree with that, brother sister? Yes. So, barulah you boleh dapatkan nilai-nilai ni. So, area maksudnya, area kita kena, so, sebab dia dah drop. So, dia dah jadi drop macam ni. So, kita boleh cari area dia tu ialah, maksudnya weight dia tu bukan truly vertical dah. Dia macam little bit, kita kata macam mana nak kata dia dah macam parallel. Parallel dengan plank tu sebab dia dah turun sikit. Okay. So, area yang ini, you boleh calculate. Berapa area? 2 meter horizontal. 2 meter horizontal above the sea below. 2 meter horizontal. So, maksudnya 2 meter ni represent apa ni? Dia punya panjang, betul? 2 meter. So, you boleh calculate lah area yang ni berapa. Kan? Lepas tu, thickness dia berapa dan juga dia punya shifted dia ialah 5 cm. So, you boleh dapat dia punya modulus. Shear modulus as we respect to the equation. So, you dapat dah nilai dia yang ini. Okay? So, nanti Maida upload balik benda ni dekat. Cuma nak recognize dekat mana dia punya condition yang dia buat untuk dia punya shear. Okay? So, dia punya plank tu akan turun. Jadi, dia akan lebih elongate. Okay? Yang ni. Yang ni lah nampak tak yang ni? Yang ni lebih nampak clear sikit.
Okay, so next we go to the third modulus here regarding volume elasticity, which is referred to bulk modulus. So this is one of the modulus, which is also referred to the liquid condition, not only solid but as well liquid. Because there will be some of the material in temperature, room temperature, they exist as liquid. Dan kita kena respect pada condition tu juga. Okay. So another deformation occurs when a force of uniform magnitude, is applied perpendicularly over the entire surface of the object. So this is the this is the bulk modulus condition. So force must be uniform and then perpendicularly over the entire surface. So maksudnya kalau gambar ni 360 darjah. Semua point tu ialah dia punya force acting toward the surface. Okay. So kalau you tengok nature of this condition ialah most of the object, okay, when they obey bulk modulus, they will undergo in terms of change of volume, okay, change of volume, but then not the shape. Maksudnya kalau you tengok the original shape of this cube is the dotted line tu, dash line. Maksudnya volume dia lagi besar, tapi bila kita immerse ataupun kita masukkan di dalam kita apply force dia macam ni, dia akan menyebabkan objek tu shrink little bit. Tahu perkataan shrink, brother sister? Maksudnya dia akan yes, jadi dia shrink sikit. So most of our material macam tu. Tak banyak yang expand. Jadi expand tu dia ada konsep lain sebenarnya. So, tapi kebanyakan nature material dia akan shrink. Okay. So final volume dia akan lebih kecil. So means that our delta V will be, so kalau V initial lebih besar daripada V final, maksudnya delta V kita akan jadi negatif. Okay. So nilai ni memang biasanya berlaku sebab nature material memang macam tu. Okay. The volume stress is defined as the ratio of the magnitude of total force, okay, total force exerted on the surface area of the surface. So we call it pressure. Yes, again. And the volume strain is the ratio of the change in volume to the original volume. So volume yang original you kena tahulah berapa. Final dia dia punya delta V berapa. Okay. So kalau kita gambar ni akan menghasilkan kita punya total force acting on the all surface. Semua surface you kena buat. Okay. So, madam ambil terus sebagai delta P. Because all the sum of the forces kita ambil. Sebab dia sebenarnya ada sikit perubahan. Top dengan bottom ni dia ada beza. Walaupun dia same magnitude, tapi kalau kita tengok in terms of dia punya ni dia ada perbezaan. So, madam ambil delta P for the change of pressure. Okay. And then divide by delta V over V initial. Yang ini equation ni dia ada negatif. Jangan hilangkan negatif dia. Kenapa kita ada negatif? Because tadi madam bagi tahu V final lebih kecil daripada V initial. So delta V madam akan jadi positif ke negatif, brother? Sister? Baru je beda kita. Negatif. Negatif. Bila you masuk dalam ni, negatif bahagi negatif you dapat positif. So again as I mentioned, modulus dia tak pernah lagi nilai negatif. Biasanya absolute value lah. Okay. Jadi jangan hilangkan negatif dan jangan tukar delta V tu tiba-tiba jadi positif. Jangan. Dia hilang nilai negatif juga. So basically the nature when the object being put in the very high pressure condition, there will be shrink ataupun the volume will be decreasing. So that why your delta V become negative. Okay. Dekat table tu, I highlight this part for bulk modulus dan as you can see, not only in terms of solid, quartz tu dia solid, tapi water and mercury kalau you tengok dekat room temperature, dia dalam bentuk liquid. Okay, so that's why kita respect kepada liquid juga. Ada banyak material bila dia dalam room temperature, dia exist as liquid. So kita kena respect juga kepada liquid. So only bulk modulus having value for liquid formation atau liquid phases for the object. Yang lain share dengan yang tak ada, hanya untuk solid sahaja.
Okay, kita buat one example here so that we can, after this, we can end our discussion on chapter 12, part 2. Example 12.6, squeezing a brass spear. So brass ni ialah one of the metal. So kalau kita nak squeeze dia agak payah lah. Jadi kita boleh ada cara untuk kita shrink. Kita nak squeeze dia. Okay. So I have a solid brass spear is initially surrounded by air. And the air pressure exerted on it is about this value, which is normal atmospheric pressure. The spear is lower into the ocean to a depth where the pressure is to this value. Okay. The volume of the spear in the air is 0.5 meter cube. By how much does this volume change once the spear is submerged? Okay. So kalau you tengok, initial dia berada dekat air and then final state dia berada dekat dalam ocean. So you kena tahulah macam mana you nak guna nilai initial pressure dengan final pressure kat mana untuk kita dapatkan delta P, which is change of your pressure. And then volume in the air is the initial, so 0.5 meter cube is your volume initial. So kita nak calculate dia punya delta V. Okay. And this is brass. So brass kalau tengok kat sini nilai dia untuk yang Mach modulus semua nak sebut. Ini nilai dia. Okay. Masuk dalam equation. This is the Mach modulus equation. Rearrange the equation respect to delta V. Okay. And then tadi V initial kita dah tahu 0.5. Delta P. P final dekat ocean. P initial dekat air. So you kena tahu nak macam mana nak buat. Okay, then divide by our Mach modulus. So you will get that your delta V negative. Jangan hilangkan negatif ni. Memang nilai dia negative because usually the object will be shrink. So this is the condition for shrink. Okay, so we already finished our chapter 12 part 2. Any question, brother, sister? Anything? Clear so far? Clear ke tak clear ni? Clear, madam. So we have our question regarding example regarding shear, regarding bulk, and as well regarding our Young modulus. So later you can start doing your tutorial question lah. Okay. Alright, next we go to I will straightly continue with chapter 13 and then after 2 subtopic kita akan have 5 to 10 minutes break. Okay, so you can refer to your chapter 13, Universal Gravitation. Buka page. Dia pun lupa nak buka surat dia. 332. Semua dah buka dah page 332 in your textbook. Dah buka ke belum? Okay, so as you can see on the page title here, this is the one of the what we call image that been captured by Hubble telescope. Mungkin some of you have already reading about the Hubble telescope in 2014. This is the picture. So as you can see, our universe are like a spiral. Kita panggil apa tu? Spiral galaxy. Spiral galaxy sebab dia ada macam ni. Arm kat sini ni. Ni macam arm ni. Alright. Okay. So next is my picture that I take from NASA regarding the radius of our Earth orbiting the Sun. So kalau you tengok satu nilai dia yang ini, another part is nilai yang ini. Kenapa nanti kita akan bincang kenapa nilai bukan nilai ni berbeza kenapa tapi apa menyebab apa impact of these two value towards our Earth orbiting the Sun. So this is in the chapter 13, Universal Gravitation. So we will discuss more regarding our planetary motion. Okay. So we're going to discuss 13.1 until 13.6, but then there will be a few things that we are excluding from our discussion, especially like binding energy and so on. Yang tu kita tak buat dah. Right, so basically when we discuss about this one, we are discuss about planetary motion. So you punya imaginasi atau nanti kita nak bincang, you kena imagine about the planet. But again, there will be some of the thing yang kita akan respect juga kepada bumi. Maksud kita patah balik kepada permukaan bumi. Okay.
So the study of this planetary motion had been collected ataupun has been come up with the data since year of 1687. Okay, but there were no clear understanding about the forces related to the motion of our planet. So most of the answer is come from this person, Isaac Newton. So especially when he dealing with the Newton's first law, which is net force has to be acting on the moon because the moon does not move in straight line. Of course, kita tahu juga moon dia orbiting the earth, so means that it move in circular motion. So they needs to have net force so that it will keep it in this track. And then we also have Newton also reason the force was gravitational attraction. So our earth is actually attract the moon toward it, so it will have its fixed condition atau fixed rotation. Alright, and then we will further the discussion of our condition respect to Kepler's law of planetary motion. So basically this law yang akan explain why we have our orbiting period for the Earth to orbit the Sun 365 a quarter day. Pernah dengar tak? 365 hari dan suku 365 suku hari. Pernah dengar tak perkataan ni? Pernah dengar tak statement ni, brother sister? 365 itu adalah apa sebenarnya? Bersamaan dengan apa? 36 sama dengan setahun. Our calendar of Georgia tu. So it was actually respect to this Kepler's law. So kita dapat 365 suku hari. Tahun lompat you dapat 366. Okay. So first kita pergi dulu kepada Newton's law of universal gravitation. Sebelum ni kita jumpa Newton dekat bumi. Sekarang ni Newton pun buat untuk planetary motion. Maksudnya untuk planet-planet lain. So what he proposed that every particle in this universe attracts. The word here katanya attracts every another particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to distance between them. Panjang statement dia. Okay. Daripada statement ni, Madam keluarkan satu equation respect to proportionality. F is proportional to the product of their masses. So biasanya kita akan buat paling sikit 2. M. Okay, and then distance between them. Maksudnya between these two masses, dia punya distance. Square. Biasanya. So daripada equation ni, kita nak gantikan simbol proportionality dengan simbol sum. Kita gantikan dengan satu constant. Constant ni lah yang kita panggil. Kita gantikan yang ni. G. Universal Gravitational Constant. Capital letter G with the SI unit here. 6.673 times 10 power of negative 11 Newton meter square divided by kilogram square. So this is the value for your G. Tak perlu hafal sebab dalam list of constant kita ada. Kita pakai yang dalam list of constant for your exam. Okay? So this is the equation that be proposed by your Newton for every particle in this universe. So tak kisah dia berada di mana-mana, dekat bumi ke, dekat sun ke, dekat planet Pluto ke, dekat comets ke, as long it was in the universe, we can use this equation. Okay, dengan respect nilai GU yang ini. Jangan pula tukar-tukar nilai G, memang tak dapat dah. Okay. Dan this G is been established the value by a few method. Then one of the method is using our experimental setup, which is been be conducted by this person in 1789, Henry Cavendish. So he invented this setup. So this setup boleh buat dalam lab. Cuma kita punya lab kita tak buat ni. So this is the setup. So real setup dia yang macam ni. So maybe later kalau you buat untuk pure physics, siapa yang mungkin nak further dalam pure physics ataupun mechanical, mungkin ada yang apart that we call this one. Civil pun ada sikit sebab still aspect to our, tapi sebenarnya ni more on astrophysics yang ini. So pure physics lah. Okay. So this is the setup. So kita tak go through lah, just to highlight that this is the one of the experiment
where they find the value of the G, capital letter G. Alright, so when we discuss about law of gravitation, okay, and in fact, as you can see from the equation itself, dia ada square, R square kat bawah. Kenapa? So yang ini kita panggil equation yang ni, tak kisah equation yang mana yang 13.1 pun boleh, 13.3 ni pun boleh juga. As long F dia is inversely dengan R square, so banyak nanti you akan jumpa equation yang mana dia ada inverse square. Yang mana parameter kat bawah dia adalah inverse square. So dia adalah komponen atau bukan komponen. Dia adalah equation yang belong to the group that we call inverse square law. Sebab madam buat fizik dulu. So we have a lot of equation that we need to categorize and we need to orang kata apa study back how they come up with the equation dan kita kena groupkan dia. Okay, so dia panggil inverse square law lah. Okay, so we recall back our third law of Newton. Ingat lagi third law of Newton, where you have action and reaction force. Where again, the condition for your Newton third law, action and reaction, respect also to your attraction force, attractive force. Maksudnya, as you can see, force 1, 2 is coming from, object 1. Dia tarik object 2 kepada dia. So ini sebenarnya datang daripada object 1. 1, 2 ni. Object 1 do on 2. So dia tarik 2 ke arah dia. Ini arah dia. And then 2, 1 ialah object 2 tarik object 1 ke arah dia. So they will have same magnitude but opposite direction. So we can also express the law in terms of vector with respect to their component here. 1 and 2. So cuma kat sini kita letak negatif. Kenapa? Because we are respect to same magnitude but opposite direction. And as well attractive force. Attractive force maksudnya apa? Dia tarik toward inside it. Bila inside tu kita guna vector dia ialah negatif. Kalau outward kita masukkan dia positif. Okay. So that's why same magnitude but opposite direction. Okay, and then kalau kita tengok tadi, F is inversely proportional dengan R square. R cube lah dah. R square. So means that when your radius or distance between the two masses are increasing, what will happen to your force, brother, sister? If my radius, if my distance of the two objects is increasing, what will happen to the force? Decrease. So this is the condition yang akan menyebabkan kita punya force makin sikit. So makin jauh you further the object from another object, the force acting between them are more lower. Okay. Alright. Now I would like to bring you back to our Earth. Okay. Tadi kita buat dekat satu universe, tapi sekarang kita nak bawa balik sikit kepada bumi. So again and again, I would like to respect the gravitational equation to our Earth condition, especially kalau kita, okay, contohnya ni bumi kita, okay, bumi tak bujur macam ni, tak apalah. So I put one object on the surface. Tak kisahlah objek apa. Macam you sekarang pun one of the object. So kita boleh calculate gravitational force on this object with respect to our Earth condition ataupun our Earth environment by using gravitation equation. So macam mana nak buat? So tadi equation dia adalah F equal to G mm over R square. So sekarang ni madam ada satu bumi, satu lagi objek yang ni. Kecil yang ni objek lah, tapi kecil tu. Okay, so mass tu dia adalah, so I take one mass as our Earth mass. Okay, another mass is regarding the object. Ni objek punya mass. Objek lah. Okay, and then the distance between our Earth dengan our object ialah, kita kena tahu Earth mass dia concentrate dekat center. Okay, kan hari tu kita dah buat kan gravitational center of mass, gravity center of gravity, semuanya dekat tengah-tengah. So untuk bumi dekat core dia. Okay, mass dia concentrate dekat core dia. So kalau kita tengok distance dekat core dengan distance object dekat surface represent by the radius of our Earth. Can you imagine that, brother sister? Tak kisah, you letak kat sini pun sama. Ni radius dia juga. Letak kat sini, ni radius dia juga. Okay, can you get the concept, brother sister?
So distance between the object and the earth core is radius E ataupun earth radius. Distance dia bersamaan dengan radius bumi. Okay, clear with that brother sister? Can you copy that? Sebab nanti kalau kita bincang sekejap lagi, kenapa takut you tanya pula, kenapa pakai RE? Sebab kita respect yang kat surface dengan center of our earth. Okay? Clear tak ni? Ada sister? Itu dia punya, sebab ini memang fix. Dekat mana-mana point, Antartika ke, bumi mana? Malaysia ke, Brazil ke, Afrika ke. So they are on the surface, so dengan core ialah RE. Okay. Mass Earth yang ini tak perlu hafal, tapi just good to you to know lah. Okay, this is the mass of our Earth, 5.97. Times 10 power of 24 and the earth radius is 6.37 times 10 power of 6 meter. Kilogram 1 meter 1. Okay. Yang ini pun akan diberi dalam list of constant. Okay. So, bila kita tengok ni, kita ada satu G besar, satu lagi G kecil. G kecil ni apa? G kecil ni kita punya gravitation acceleration on the earth's surface. On the earth's surface, which is value dia 9.8. Okay. G besar yang tadi, 6.67. Okay. So, apa beza G besar dengan G kecil? Okay. G besar is actually value dia constant. Memang dia constant dan value dia juga constant. Maksudnya, you bawa lah mana-mana aspek. Maksudnya, you nak kira dekat mana-mana point dalam universe ni. Tak semestinya dekat bumi. You boleh pergi dekat planet Pluto. You boleh pergi dekat matahari. You boleh pergi dekat komet yang tengah bergerak tu ataupun asteroid, dia punya nilai sama. 6.673 times 10 power of negative 11. Okay. But then G yang kecil ni, dia respect to environment. Dia respect to the mass of the planet. Macam bumi, mass bumi lah. Kalau bulan, mass bulan. Kalau mass Pluto, mass Pluto. So nilai dia sentiasa berubah-ubah. Dan kalau within Earth itself pun, makin kita naik ke atas, nilai G makin rendah. Itu pun nilai dia dah berubah. Walaupun dalam environment yang sama, masih lagi dekat bumi, tapi makin kita naik altitude, G will be decreasing. Itu pun dia punya condition pun dah berubah. Tak lagi bawa ke tempat lain. Kita buat one example here so that we can strengthen our understanding about gravitational, universal gravitation. Universal gravitation. Okay. Biliard. Pernah dengar perkataan biliard? Pernah dengar permainan biliard ni, brother sister? Pernah dengar tak? Zaman media kecil-kecil memang biasa guna perkataan biliard ni. Pernah dengar? Okay, ada yang mungkin sekarang panggil dia snooker. Pernah dengar snooker? Pernah. So sama. Ada yang panggil biliard, ada yang panggil snooker. Zaman media kecil memang kita panggil biliard lah. Okay. I have 0.3 kilogram billiard ball are placed on the table at the corner of a right triangle as shown in the figure 13.3. The sides of the triangle are the length A, 0.4 meter, B, 0.3 meter, and C, 0.5 meter. Calculate the gravitational force vector on the cue ball. Cue ball yang mana? Yang warna putih tu, which is designed by M1. Cue ball tu. Resulting from the other two ball as well as the magnitude and direction of this force. Panjang cerita. Biasanya sebelum ni kita buat gravitational force dia vertical, downward. Tapi sekarang ni kita respect pakai equation yang gravitation ni, kita boleh calculate dia walaupun dia duduk dalam mendatar. Okay, duduk atas table ni je. Kita boleh calculate dia punya between the mass dengan another mass. Okay. So cue ball ni M1 kat sini. So kalau kita tengok, it will be attracted to M2 vertically with this force F21. So dia dalam keadaan menegak, vertical, truly vertical. Okay. And then kemudian M1 also will be attracted to M3. Okay, due to the gravitation forces between them, as it will be more horizontal along this path B, which is F31. Nampak tak? Dia punya satu truly vertical,
satu lagi truly horizontal. So kita kena calculate dia punya magnitude. Okay. So again, F21. So kalau you tengok F21, kena susun sebenarnya bila kita nak susun, dia ialah objek 2 is tarik objek 1. So kena 2 dulu kat depan. Baru 1 kat belakang. Nampak tak dia punya notation ni? So again, siapa yang buat fizik nanti, dia kena tahulah. Memang you kena alert dengan benda ni. 2 dulu, baru 1. Sebab kita nak tarik 1 kepada 2. Jadi dia kena mass yang tarik tu duduk depan. Okay, and then as I mentioned tadi, force to 1 truly vertical. Nampak tak truly vertical ni, brother sister? So kita akan guna komponen Y. Bila komponen Y, dia punya unit vector dia apa untuk komponen Y, brother sister? Saja bila tanya, apa komponen vector, unit vector untuk Y? Unit vector untuk Y. Kita pakai apa? Ingat lagi tak unit vector ni, brother sister? J. J. Very good. So that's why you use J. Okay. Masuk nilai. Okay. Kebetulan dia sama. Okay. Kita calculate dapatlah dia punya F21. This value 3.75 times 10 power of negative 11 I Newton. Okay. Kemudian F31. So maksudnya 3 dulu. Apa? And then baru 1. Sebab 3 yang tarik 1. Kemudian dia punya distance dia. Lupa tadi mention distance. Distance between 1 dengan 3 is B2. Yang tadi 1 tadi ialah A2. Jadi you kena tahu juga yang mana nilai dia punya distance between the two masses. Okay, kemudian Madam bagi tahu dia tadi dalam horizontal. So that's why you use I vector. Because dia dalam X axis sahaja. So this is the component vector dia. I plus J lah. 6.67 I plus 3.75 J. Okay. Dan kita nak cari dia punya magnitude. Yang ini baru dalam unit vector. So bila dalam magnitude kita pakai equation apa ni, brother sister? Meja suka tanya soalan macam ni. Ni equation apa? Nak tahu you alert tak dengan discussion kita. So ni Pythagoras. Very good. Bila Pythagoras you kena tahulah komponen apa X, komponen apa Y. So you dapat equation magnitude untuk force. Okay, yang ni tak apa lagi sebab dua-dua square. Yang ini yang lagi ni. Tadi kita nak calculate magnitude, sekarang kita nak calculate direction by using our tangent function. Okay. Again you kena tahu yang mana X, yang mana Y. Sebab salah pusing nanti dapat benda lain. Daripada sukuan pertama tiba-tiba you dapat sukuan keempat. Sekejap lagi. So Y dekat 1, X dekat 3, 1. So you will get that your tangent is angle is 29.4. So dekat sini dia punya angle is 29.4. Okay. Alright. So kita buat satu lagi before we have our 5 minutes to 10 minutes break, so that mungkin dalam masa break you nak kira lagi sekali. Okay. So tadi kita dah kira berapa nilai gravitational force dekat bumi. Bukan dekat bumi, maksudnya kita respect to the earth. Kita pakai equation dia tadi. Kita pakai equation dia F equal to G M E M divide by R E square. Okay, it turn out this one ialah sama juga dengan nilai weight untuk objek tu. Kita boleh calculate the object weight tu directly by using the equation yang ni. So benda ni sebenarnya sama dengan gravitational force kita yang biasa, which is weight. Ingat lagi tak weight, madam? mg. Dan arah weight ke mana, brother sister? Anyone? Ingat lagi tak arah weight ke mana? Bawah. Bawah. Jadi kalau kita sebut dia ke bawah lah, which is kalau betul-betul dia adalah toward the center of our core. Sebab tu kita panggil dia ke bawah. Okay, good. So weight ni equal to mg. So madam jadikan weight yang ini sama juga dengan gravitational force by using this equation. Jadi kita apa? Betul lah. Okay. So daripada sini madam boleh potong mass. Sebab dia adalah mass yang sama, objek sama. Ni objek tadi yang dia lukis tu. Ni objek ni. So objek yang sama. Earth yang ni. So mass yang ini dengan mass yang ni adalah dari objek. So madam boleh potong. Dapat tinggal G equal to G besar. Sorry, G kecil equal to G besar. M E over R E square. Okay.
Tadi kita dah bincang. Nilai G berapa tadi? Again brother yang kecil ni nilai G dia berapa tadi? Kita sebut 9.8. very good. 9.8 meter per second square. Okay, I would like you to calculate this one. So nilai G ialah 6.673. Keluarkan kalkulator. Times power of 11, negative 11. Time mass 5.97. Times power of 24. Divide. Divide dia jauhnya. Jadi macam. Okay, divide by 6.37 times 10 power of 6 square. Cuba kira. Tekan kalkulator saja. Masukkan nilai ni. Maknanya you masuk baru tekan sum. Maknanya bahagi. Oh yang tu kena bahagi. Cuba kira berapa nilai dia. Okay. Ni tak sampai 10 saat je ni. Tekan kalkulator sekejap je. Okay. Someone nak try give me the value that you get from your calculator. Berapa nilai kalkulator? Yang kalkulator. Berapa yang you kira kalkulator tu? Berapa nilai yang ada dekat kalkulator tu? 9.82. 82? Madam tak nak yang tu. Madam nak nombor yang belakang-belakang tu juga. Jangan round off. 9.8 lagi. 1785 1785 4494. 4494. Ada lagi nombor kat belakang? Tak ada menu. Okay, itu your calculator, betul? Kalau yang lain tak dapat, cuba dapatkan nilai ni. Okay, itu calculator. Calculator you ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 je decimal places. Kalau you pakai komputer, kalau you pakai Excel, you akan dapat million punya decimal. Okay, so maksudnya nilai ni ialah nilai yang tak fix. Dia adalah calculation value. And dia datang daripada mana? Dia datang daripada mass of our earth and as well our radius of earth. So kalau kuliah ada yang akan pakai sampai 3. 2 decimal places. Ada yang pakai 3. Ada yang pakai 4 dan sebagainya. Depend pada your field lah. Jadi 9.8 ni dia tak fix. Dia bukan berhenti sampai 9.8. Jangan round off juga 9.82. Dia sebenarnya 9.81 something. Jadi dia adalah calculation value. So come from what? Come from this value of G times your mass of earth and as well your radius of earth square. Okay. Alright. Kemudian bila kita increase altitude, maksudnya kita naik ke atas, maksudnya sekarang tiba-tiba Madam naikkan objek ni ke atas. So dia akan ada altitude. So kita tambah H. Berapa height yang dia buat dekat atas permukaan bumi? Berapa? So kalau you tengok, tadi kita buat nilai G ni akan berubah bila nilai H ni berubah. Maksudnya makin tinggi nilai H, apa jadi dengan nilai G, brother sister? Decreasing. Sebab tu kalau you tengok dalam table yang ini, okay, ini kilometer, kilometer. H tu dalam kilometer. Maksudnya 1000 kilometer. Maksudnya kalau convert pada meter, a million, betul? A million meter. So 0, 0, 0. So a million meter above the earth surface, value G drop this 7.33 meter per second square. So kalau you bergerak lagi tinggi, okay, 50,000 kilometer, lebih kurang 50,000 million. 50,000 juta meter. This is value of your G. For our earth. Dekat bumi tempat lain, planet lain, kita kena kira balik lah. Ini table hanya respect to the earth first. Okay, so we're going to have 5 to 10 minutes break. We're coming back with the next subtopic regarding our gravitation law. Okay. Okay, can we continue, brother sister? Boleh. Alright, okay, so we further with the example here, as we would like to calculate the density of our earth. Okay, kalau objek yang biasa, kita boleh timbang mass dia, kita boleh calculate dia punya volume by its shape.
But now how we going to calculate the density of our Earth? So macam mana kita nak kena timbang ke Earth kita? So biasanya memang payah sikit lah kita nak timbang Earth. So biasanya kita akan guna dia punya calculation value based on this equation. So from our equation of gravitational force respect to the Earth and as well the mass and as well radius of our Earth, we can calculate the value of our Earth mass. Okay, from this, okay, and then we will use our equation of density rho equal to m divided by v. So again, our shape of our Earth is bentuk apa, brother sister? Sebab mereka kata tadi kalau kita nak calculate volume, kita boleh calculate based on the shape. So our Earth shape is what? Sphere. Sphere. So that's why you use the volume for sphere. 4/3 pi re cube. So from this you boleh potong, ada benda yang you boleh potong. Kemudian kita boleh simplify dan respect to the dan masukkan nilai. And then we will get that our Earth density is about 5,500 kilogram per meter cube. So this is the Earth density. So maksudnya semua elemen dan semua benda yang ada dekat permukaan bumi dan dalam bumi respect to this Earth density. Okay, what if you were told that typical density of granite at the Earth's surface is 2,750 kilogram per meter cube? What would we conclude about density of the material in the Earth interior? So granite ni apa bendanya, brother sister? Apa contoh granite? Granite ni one of the element, yes. But then apa contoh granite ni yang kita biasa tengok? Anyone? Kita bikin misteri lah. Apa tadi, brother? Kuat sikit. Batu kapur. Batu Granite. kapur. Lagi? Batu kapur. Granite. Boleh lah batu kapur. So means that as you can see, it was being banyak dekat permukaan. Tak perlu pun you nak mining dia. Okay, means that itu yang dekat permukaan. So 2750 untuk dia punya density. Tapi kalau kita tengok, pernah tahu diamond? Tahu tak diamond? Tahu dem. Biasanya diamond we have to mining it, which is you kena cari dia, gali permukaan bumi sampai ke dalam certain distance, then you will start to find kita punya diamond lah. So diamond kalau tengok density dia lagi tinggi. Tapi tak sampai 5,500 lah dalam berapa minit tak ingat, tapi dia high density. So as you can see that the inner core of the Earth have a density much more higher than the average value. So makin ke dalam makin tinggilah dia punya nilai density. So to suit our density value bumi tadi yang kita calculate 5,500. So banyak. Sebab tu ada different element yang mana makin ke dalam perut bumi dia punya density is become more higher. So logik lah untuk cope with the 5,500. Okay, kita go to the next subtopic here regarding our so analysis model particle in the field. So we are discussing the condition of field that we call gravitational. So tak kisah dia berada di mana-mana. Sebenarnya dalam universe ni our gravitation source is coming from the sun. So maksudnya equation ni you boleh guna juga, tetapi kita respect kepada sun as our center. Ini center dia dan kita kena calculate dia punya G based on sun punya gravitational force. Jadi you boleh guna equation ni, tapi respect pada gravity daripada matahari as our center of the solar system. Okay, so again and again when we discuss about gravitational field, it was exist at every point in the space. Sebab kalau contoh kita biasa guna sebelum ni dekat bumi. Dekat mana-mana sahaja point dekat permukaan bumi, nilai dia sama dan dia juga sentiasa wujud. Okay. And then sebelum ni kita tahu kita nak calculate gravitational field, kita pakai equation G equal to gravitational field. Pada gravitational force, F equal to mg. Dan kalau kita nak calculate g balik, kita boleh redefine balik equation tu, F divided by m. Dia dapat g balik. Okay, dan kita discuss sebelum ni our gravitational force and as well our g
always move downward. Dia memang move downward dan so that's why kita pakai dia punya nilai negatif. Direction dia negatif. But again, bila kita tengok the whole picture, this gravitational force is actually dia punya true condition ialah always toward the center of our earth ataupun toward the center of the system ataupun dalam universe ni towards the center of the solar system which is your sun. Dan nilai dia always fit. Nilai dia sentiasa fit. Nilai dia sama. Dekat mana-mana point saja nilai dia sama. Magnitude dia sama dan of course direction dia toward the center. Dan kalau dalam bentuk orang kata apa top view macam ni, dari pandangan side view dia punya nilai sama. Kat sini ke dekat position ni ke, so maksudnya meridian label kat sini satu, kat sini satu. Nilai dia sama. And as well the direction always pointing downward. Okay. Alright, so negative because we are respect to the condition is into ataupun toward the center, so that arah dia negatif. Toward the center tu ke dalam. Jadi sebab tu dia negatif. Alright, kita buat example here as we would like to know what will happen if we are moving the altitude. Apa jadi kalau kita change our altitude. So 13.3, the weight of space station. Okay, in the page 339. So I have the International Space Station operates at an altitude 350 kilometer above. Walaupun tak sebut macam tu, bila sebutlah above. An online search for the station shows that it was a weight, this value, measured at the Earth's surface. Sebelum kita bawa dia ke 350 km above the Earth's surface, dekat permukaan bumi, ini ialah dia punya weight ataupun dia punya gravitational force. Measure at the Earth's surface has been, measure at the Earth's surface has been lift off the surface by various spacecraft during the construction process. Dia kena bawa lah part by part. What is the weight of the space station as it move in its orbit? Orbit yang mana? Yang ini. Respect to this altitude ni. So orbit dia. So ni bumi. Okay, so dia berada di sini. 350 km or above the Earth surface. So dia orbit yang ni lah. Okay. So calculate dia punya mass dulu. Kenapa kita kena calculate mass? Because mass tak pernah berubah. Yang berubah hanyalah nilai weight. Jadi mass dekat permukaan bumi ke, dekat permukaan bulan ke, benda dia sama. Jadi kita boleh calculate the mass by using our equation of gravitational force ataupun weight respect to dekat Earth surface dulu. Bila Earth surface maksudnya nilai G dia yang ini. 9.8. Okay, jangan pula pakai nilai lain. Bila disebut dekat on Earth surface, this is your G, 9.8. Yang kecil ni G yang kecil ni. So this is the weight for the International Space Station. Okay. Kemudian kita cari nilai G orbit respect to 350 km. Which is you kena tambah RE tambah H lah, tambah 350. So bila you calculate G besar pakai. Ini. This is the new G or gravitational acceleration at this orbiting position. 8.82 meter per second. Nampak tak? Dia dah berapa ni? Bertambah ke berkurang, brother sister? Berkurang. Berkurang. Makin naik tinggi dia sepatutnya nilai dia berkurang. Kalau you dapat makin besar itu masalah. Okay. Kemudian kita cari dia punya gravitational force, which is the weight dekat nilai G yang ini. Bukan G yang ini lagi dah. Which is kalau you tengok nilai G dia juga, nilai weight dia pun berkurang juga, which is 3.7. Yang atas 4.11. Power tu sama tapi dia dah berkurang daripada 4.11 dah jadi 3.7. So this true for our G, our gravitational force are decreasing when the value of G also decreasing. Okay. So straightly we go to the 13.4 Kepler's law. So basically Kepler's law, yang mana orangnya? Yang ini. Okay. Johannes Kepler, German astronomer, which is been known best for the developing the laws of planetary motion
based on carefully observation by Tycho Brahe. Tycho Brahe ni siapa? Yang ini. Tycho Brahe ni ialah cikgu dia lah. Tapi cikgu dia tak sempat nak buat establishment. Maksudnya nak buat nak establish dia finding dia meninggal. Okay. So dia punya anak murid yang dapat nama sebab dia yang keluarkan finding tu. Okay, so kita nak belajar law dia dan dia juga berkait dengan benda ni. Yang ini. Salah satu benda yang dibuat ialah berkait dengan benda ni. Okay. Kita tengok law ataupun dia punya statement that be proposed by Kepler. So first, he state that all planets move in elliptical orbit with the sun at one focus. Okay. Elliptical ataupun oval shape. Pernah tahu elliptical shape macam mana, brother sister? So dia punya purpose dia benda ni. Dia bujur. Bila bujur maksudnya kalau you lukis, dia akan ada dua focal untuk objek yang elliptical. Kalau circle satu je fokus dia, center dia. Ini ada dua. So salah satu fokus tu adanya sun. So satu lagi tak ada. Ini dia punya statement yang dia propose dan dia sebenarnya valid. Bila kita tengok rupanya dia valid, especially for our sun pun dia valid. Okay, second, the radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal area in equal time interval. Yang ini yang kita akan tengok nanti, condition yang mana ada permukaan yang mana bila kita ada kita ada 4 season dan ada season yang mana you akan perasan dia punya waktu siang lebih pendek dan waktu malam lebih panjang. Macam tu. Ada. Lepas tu kita akan tengok dia punya ni. Yang ketiga, the square of orbital period of any planet is proportional to the cube of semi-major. Bila sebut elliptical ni, kita tak panggil dia radius dah, kita panggil dia semi-major. Axis of in elliptical orbit. Yang ini yang akan leads to our value 3, 6, 5 and a quarter days. Sekejap lagi kita tengok. Okay. So bila Kepler propose this statement about elliptical orbit, it turn out again memang bentuk kita punya Earth orbiting the Sun is like this shape. Oval ataupun elliptical, which is you ada dua focal kat situ. Satu focal tu beradanya Sun dan satu lagi kosong. Tadi Madam dah tunjuk balik tadi. So kita tak nak bincang detail, just nak highlightkan dia punya condition of it. Yang ini. Satu radius yang ini, satu lagi radius yang ini. So maksudnya ini menunjukkan our Earth is actually have the orbiting shape dia ialah elliptical. Okay, this is from ni lah. So this is the value. Memang ini yang terjadi. Okay, so biar dia tak nak go deeper because kita cuma nak tunjukkan shape dia sahaja. Okay, tapi again kita akan ada satu condition yang kita panggil aphelion, which is ada point yang mana bumi akan berada jauh dari matahari dan kita ada satu lagi point yang kita panggil perihelion, which is bila bumi berada dekat dengan matahari. Which one? So dia ada condition yang berlaku pada kita sebenarnya, impact dia kepada bumi. Okay, second Kepler's law state about the vector drawn, the radius vector draw from the sun to a planet sweep out equal area in equal time interval. So kalau you tengok, bila kita punya orbiting shape is optical, there will be a condition yang Madam cakap tadi, aphelion dengan perihelion. Aphelion kat mana? Bila bumi kita berada jauh atau planet tu berada jauh daripada matahari. Okay, and then perihelion ialah bila dia berada kat sini. Dekat. Tetapi bila dia calculate, condition yang dia buat untuk dua condition ni sama. Jadi maksudnya while this object ataupun planet ni tengah rotate ataupun tengah orbit the sun, dia akan ada conservation of angular momentum. Ingat lagi tak conservation of angular momentum, which is kalau kat sini Madam letak dia initial, dekat sini final. Initial dia dengan final dia sama. Means that our delta angular ni kosong. Jadi maksudnya apa? Dia akan ubah dia punya speed bila dia berada dekat perihelion dan juga dia berada dekat aphelion. Planet tu akan ubah dia punya speed sikit. Maknanya dekat kawasan ni dia akan increase speed dia. Yang ini dia akan lowerkan speed dia. So this is the condition. So Madam tak go deeper because kita cuma nak tunjukkan bahawa conservation of angular momentum is actually
take place here. Bila angular momentum is conserved, kita kena ingat balik dalam chapter 11 or 12 kita ada which is objek tu dia rotate dan dia move tapi dia tak ada torque. Bila tak ada torque maksudnya dia tak naik ke atas, dia tak turun ke bawah. Dia akan maintain dekat dia punya position yang sama. Okay, so this is the condition. Dan yang seterusnya kita ada yang terakhir, third law, which is the state about the period. So kalau kita tengok, sekejap sorry. Kita tengok dia punya statement sikit. Cuba tengok balik statement tu kejap. Statement yang dia mention about the square of the orbital period of any planet is proportional to the cube of the semi-major. Okay, period. Pernah dengar perkataan period? Ingat lagi tak period? Ingat tak lagi period? Brother sister? Are you follow the discussion? Ingat tak lagi period? Yes. Apa simbol untuk period? T. T besar ke T kecil? T besar. T besar. Sebab tu medical tanya. T besar ke? Okay, period. Okay, and then dia adalah square proportional to semi-major cube. Ini dia punya statement. So, bila Meda nak eliminate benda ni, Meda tambah dengan satu constant. Constant tu ialah benda ni. This one. Semi-major ni kadang-kadang kita panggil dia radius juga. So, constant ni ataupun benda ni. K ni. Alright. So, kita tahu bila ni matahari and then this planet, bila dia orbiting the sun, dia akan buat condition yang mana kita kata dia adalah dekat mana-mana point dia akan toward the center of the sun. Here. So, maksudnya dia akan respect to centripetal force. So, mg tu toward the sun is actually equal also with our centripetal force. So bila kita respect pada one complete revolution means that the time will be one period. Okay, so this is the equation. So yang inilah yang menyebabkan our earth have 365.25 days. Ini value dia. So kita respect kepada 4 pi square divide by g m sun because our center is sun. Now we are talking about the center is the sun, no more our earth condition. Kita punya sun. Alright. Okay, so you tengok dekat sini. This is the data that been come out in 2006, okay, regarding planet and their masses, their radius and as well period of revolution. Maksudnya complete one revolution for every single planet. So, Meda highlight yang earth ni sebab kita nak guna earth lah, senang kita tengok bumi kita. Kalau tengok tempat lain kan nanti takut Meda pun tak boleh nak fikir logik dia. So this is the period that one year, 365 days and a quarter. Kan yang ni. Dan distance between the earth dengan sun is about this value. Up to power of 11 lah. Okay, and the ratio yang ini. Okay, tengok kat bawah ni. In August 2006, the International Astronomical Union adopted a definition of planet that separate Pluto from other 8 planet. 2006. Pada tahun 2006 ni, Pluto terkeluar daripada solar system. Maksudnya bukan terkeluar daripada solar system, terkeluar sebagai planet. Dia hanya dikenali sebagai dwarf planet like asteroid Ceres. Maksudnya macam satu objek yang dekat outer space. Hanya pada tahun ni. And then after a few years, tak sampai setahun lebih, 2 tahun kot, masuk balik. Jadi dia jadi planet balik. Sebelum tu masa tahun 2006 ni, Ogos ni, dia dikeluarkan. Jadi because kenapa kalau kita tengok, cuba tengok dia punya mean radius ataupun, mean distance from the sun. Power of 12. Bumi power of 11. Okay, walaupun you nampak macam 12 dengan 11 ni nampak macam kecil, tapi kalau kita compare, bumi dekat je. Kalau gambar tadi, bumi dekat. But Pluto ni dia berada sangat jauh. Dan kalau kita tengok F dengan benda ni. F cube pula dah, square lah. Square. So yang ini ialah dia punya radius. Dia punya distance daripada Pluto dengan matahari. So yang ini makin tinggi,
maksudnya force dia makin rendah. Jadi attraction of force coming from the sun toward the Pluto is become more weaker. Jadi sebab tu dia terkeluar daripada planet. Dia terkeluar sebagai planet. Dia hanyalah sebagai floating object macam Ceres ataupun asteroid tu. Tapi sekarang dah masuk balik lah. Jadi sekarang ni your sign masih lagi 9 planet lah. Okay. So, tadi Madam sebut pasal gravitational force daripada sun. Maksudnya sun ni dia kena sangat besar Our sun needs to be very big so that dia boleh attract ni. Ada 9 planet dan juga benda-benda lain. Asteroid, your comet dan sebagainya. Jadi kita nak tahu berapa besar mass sun ni sebenarnya. So kita tengok example 13.4. Okay, macam logik tak dia besar atau berapa besar dia ni supaya kita boleh tengok logik dia tu untuk tarik mana-mana planet. Okay. So now with that we would like to discuss Kepler's third law to calculate the mass of the sun. Okay, so Madam pakai equation ni. Okay, respect to the sun mass but then period of a revolution ni Madam respect kepada bumi. Sebab senang kita tengok bumi lah. Okay, masukkan nilai period untuk bumi. Okay, dia punya ni so dia akan dapat mass of the sun is about 1.99. Okay, power times 10 to power of 30 kilogram. 30 Bumi berapa tadi tengok? Berapa bumi? Mass bumi berapa brother sister? 5.97. 5.97. Power berapa? Power tu memang dia nak sebenarnya. 24. 24. Yang depan ni tak ada masalah sangat. Ni. Ini bumi power dia 24. Matahari power dia 30. 30 tolak 24 dapat 6. 10 kuasa 6 berapa nilai ni? 10 kuasa 6 ni? Kalau kita punya nombor bulat berapa? Juta. Sejuta. So maksudnya bumi kecil sejuta kali daripada matahari. Matahari lebih besar sejuta kali. So logik lah untuk dia tarik objek-objek lain yang macam ni. Cuba tengok Saturn ni. Jupiter. Jupiter 27. Matahari 30. So maknanya dia beza 3. 10 kuasa 3 lebih kurang berapa? 1000 kali. 1000 kali ganda untuk lebih besar daripada Jupiter. Sejuta kali ganda lebih besar daripada daripada bumi. So secara kita calculation pun kita dah tunjuk bahawa dia logik lah. Dia 1000 kali lebih besar daripada Jupiter pun masih lagi attract Jupiter kepada dia. Dan sebab itulah kalau kita baca dalam Quran, kiamat tu berlaku dalam sekelip mata, bumi ni akan musnah dalam sekelip mata. Because of kita tengok matahari tu pun dah sejuta kali ganda lebih besar daripada bumi. So secara logiknya Allah tu kuasa dia lagi besar lah. Jadi sekelip mata je. Okay. We go to the next subtopic here regarding our one of the application that we are using respect to planetary motion, which is what we call satellite. Okay. So biasa dengar satellite brother sister, biasa orang sebutkan satellite. Especially kalau dalam cerita atau movie ataupun dokumentari pasal communication, pasal apa lagi, pasal information. So biasanya kita akan respect to satellite. So siapa yang mungkin pernah baca, sebenarnya satellite ada 2 jenis. Satu lagi kita panggil loop satellite. Loop satellite kita tak buat because loop satellite ni dia punya konsep mekanisme dia lain. Jadi for your syllabus kita tak buat dia. Yang kita buat ialah geosynchronous satellite. Apa itu geosynchronous satellite? Dia punya koordinat satellite dekat outer space mesti sama dengan koordinat negara yang mempunyainya ataupun yang mempunyai hak kepada dia ataupun yang launching dia. Okay. Contoh Malaysia launching satu satellite ke outer space, dia punya koordinat dekat atas sana mesti sama dengan koordinat Malaysia. Okay, nanti sebelum tu Madam tunjuk satu gambar. Okay, you tengok dekat sini. Boleh nampak tak slide Madam ni? Nampak tak gambar satellite tu bergerak, dotted point-point yang hitam merah tu bergerak? Takut tak bergerak je. Bergerak. Okay, so kalau you tengok yang warna merah tu ialah satellite yang mempunyai koordinat sama dengan negara yang mengeluarkannya atau negara yang mempunyai hak kepada dia. Jadi so contoh katalah itu satellite Malaysia, so dia akan disusun dekat atas outer space dengan latitude sekian-sekian, tapi koordinat dia mesti sama dengan koordinat Malaysia, which is Malaysia punya satellite mesti koordinat dia 4
in 0.2105 to the north and as well 01.9758 to the east. Ini dia punya. Tapi susunan altitude dia kadang-kadang ada berbeza sebab Malaysia mungkinlah ada 2-3. Okay. Negara yang macam US, macam Rusia dia ada beribu satelit. So dia kena susun supaya dia tak berlanggar. Tak berlanggar sesama sendiri ketika dia tengah orbiting. And then another features for this geosynchronous satellite, dia mesti complete dia punya one orbiting the Earth 24 hours. Maksudnya satu hari. Contoh dia mula dekat situ dan maksudnya dia mula satu point. Untuk dia patah balik pada point tu, masa complete revolution mesti 24 jam. Ikut satu hari bumi berputar complete. 24 jam. So ini cara kita susun dia lah. Yang ni boleh tengok. So kalau you Google dekat ISS, ada cara dia punya satellite tu refer kepada apa. So dia punya inilah. So okay, kejap Okay, so this is the geosynchronous satellite. So kita hanya buat geosynchronous. Okay, kita nak buat one example here so that we can see how the geosynchronous operating for our satellite lah, geosynchronous satellite for our Earth. So consider a satellite of mass m moving in circular orbit around the Earth at constant speed. Dia constant speed tapi dia mesti complete revolution dia 24 hours. Okay, and at altitude h above the Earth's surface as illustrated in the figure 13.9. A. Determine the speed of the satellite in terms of g besar, h, re radius of Earth and mass of Earth. So kita cuma nak expression je. Okay. So again, bila kita sebut satellite, kalau you tengok dia akan buat circular motion. Constant circular motion. Bila macam tu, dia akan ada centripetal force. Dia akan ada centripetal force. Ingat lagi tak centripetal force tadi? Kita dah bincang. So, selain daripada gravitational force, dia juga ada centripetal force. So, yang ini ialah dia punya FC. Ini ialah dia punya FG. So, ingat lagi tak? FC equal to mv square over r ataupun medium boleh pakai MAC. Ingat tak lagi tak MAC? Ingat tak lagi AC? AC apa, brother sister? AC apa? Centripetal acceleration. Good. Centripetal acceleration which is dia sama dengan benda ni. mv square divide by r. Okay. So daripada equation ni you boleh potong mass untuk satellite sebab dia adalah mass yang sama. So kita tinggal kita punya equation respect to velocity which is equal to square root gme over r. R yang ini ialah RE plus H. Sebab kita pakai R ni sebab dia refer kepada koordinat yang dekat situ. Tapi sebenarnya dia adalah RE plus H. You kena tambah satu lagi H. Okay. Right. So now kita masukkan dia dekat position bumi. So kita nak calculate dia how fast is moving through the space. Okay. So kita nak calculate berapa nilai R ni. Okay. Respect to the core of Earth which is RE plus H juga. Okay. So daripada nilai ni, so kita tahu geosynchronous maksudnya dia punya period untuk dia rotate is 24 hours. So bila 24 hours you kena convert dia kepada second. This is the value dia. Okay, so simplify equation Kepler's law tapi respect to Earth. ME dan juga dia punya period of Earth complete revolution 24 hours. Okay, so you will get that the radius from the object, the satellite tu sampai ke core bumi ialah this value. Ini RE plus H. Kalau you nak tahu H berapa, you tolak saja. Tapi kita nak R. RE tambah H. Yang ni lah. So masuk dalam equation ni balik. Equation yang ni. Okay, kita nak cari berapa velocity dia. 3070 meter per second. 3070 meter per second. Memang sangat laju lah. Okay. Pernah dengar supersonic car? Supersonic jet tak, brother sister? Pernah dengar supersonic jet? Ada. Tahu tak speed dia berapa? Ada yang tahu tak speed dia berapa?
Supersonic ni, berapa speed dia? Kalau you pernah dengar supersonic jet, mungkin you pernah dengar berapa speed yang dia buat untuk supersonic jet. Ada yang pernah tahu tak? Ada yang nak share tak? Tapi you pernah, yes. Kita tahu supersonic jet is actually the fastest vehicle on the earth. Dia punya speed can achieve sampai 330 meter per second. Kalau hari lagi panas, dia mungkin lagi tinggi lah. Mungkin speed dia mungkin achieve sampai 340 meter per second. Yang ini 3070 meter per second. So dia lagi laju daripada supersonic jet untuk complete satu revolution of earth, which is 24 hours. Jadi dia berapa kali ganda ni? 10 kali ganda lah lagi laju daripada supersonic. Berada di atas outer space sana. Okay. So bagi medium dia logik lah untuk dia rotate our earth. Nak pusing satu keliling bumi. Okay. What if the satellite motion in part A were taking place at the height h above the surface of another planet planet more massive than Earth but same radius. Same radius tapi more massive. Would the satellite be moving at higher speed or lower speed? Thus it's around the Earth. So kita tengok balik equation ni. So kita gantikan mass Earth ni dengan satu lagi planet which is more massive. Maksudnya mass dia lagi besar lah. So bila mass meningkat, apa jadi dengan velocity, brother sister? Apa jadi? Apa jadi? Cepatlah. Apa jadi kalau mass, katalah mass tu, mass planet tu lagi semua sama, tapi mass dia je yang kita ubah. Maksudnya planet tu mass, dia punya mass lagi besar daripada bumi. So mass nak akan naik, apa jadi dengan velocity? Increase. Increase. Nanti dia tanya sebab you nampak. Okay, bila more massive planet means that the speed should also increase. Jadi kadang-kadang you kena tengok juga dekat kita punya condition, apa yang dia nak. Okay, nak tanya lepas ni ada kelas ke? Ada yang ada kelas? Ada, madam. Ada, madam. Okay. Semua ada. Semua ada. Okay, so kita ada sikit lagi tapi rasanya takut tak cukup masa sebabnya lagi 15 minit. Benda ni kadang bukan tak cukup 15 minit. Okay, tak apalah. So I will carry one more subtopic to our next class. But again, this coming Monday, I will do our lab first. I will do our lab for the final lab. So I will still waiting for the lab material. So nanti Medan upload balik lah and I will notify you regarding the lab material. So for you to do the draft result. Okay. So I would like to end our discussion here. So before that, any further discussion? Ada tak nak tanya apa-apa ke? Okay, satu lagi tadi Madam semalam Madam dah upload ada URL baru untuk iTalent. Dia bukan baru, dia yang lama sebenarnya. So kita pakai yang itu for your course, for your orang kata apa iTalent user lah, iTalent. But if you find that anything yang tak kena dengan iTalent, let me know as soon as possible ataupun nanti Madam akan share satu email ITD for the iTalent for you to kata respon. Kalau ada apa-apa masalah dengan iTalent, just terus hantar email kepada that email so that our iTalent committee, bukan iTalent committee dekat CFL, iTalent committee yang besar tu dia akan take note for that particular problem lah. Okay, and then regarding your solution draft, so I would like to ask and as well I would like to kalau boleh nanti untuk video, please make sure that your voice are clear. Kalau boleh pakai earphone lah sebab takut nanti bila you tak pakai earphone nanti suara tu tak keluar. Bila hantar kat media ada yang suara tak keluar. Jadi kena buat balik nanti. Jadi tolong make sure that bila you nak record your voice, make sure that you pakai earphone lagi better supaya your voice are being captured by the video. Okay, yang itu. Okay, ada lagi soalan? Anything that you would like to highlight before we end our discussion today? So kita tinggal lagi 1.5 set topik. So nanti kita masuklah dalam next day class lah, after lab lah. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, so I would like to end our class here with Tasbih Kifarah and Surah As. InsyaAllah we will meet back by our next class on lab session.
Okay, thank you. Assalamualaikum. You may proceed to your next class and as well next task lah. Thank you. Thank you, Welcome. madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Madam. Welcome.